break ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਦਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਲਗਰੀ ਲਾਇਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ। Let's not overuse that word mashhur. Harmon Tour ਜਿਹੜਾ McLeod ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। Harmon ਦੀ B.Com ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਕੈਲਗਰੀ ਤੇ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਲਾਅ ਡਿਗਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵਿੰਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ Harmon ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਸਿਵਲ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਤੇ Harmon the ਪਿੰਡ ਜਗਰਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛੋਟੇ ਕੌਂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। Harmon, welcome to the program. Thank you. I guess Raj, Mr. Dosanjh brought up quite a few points, but a question, if I feel like I have been the victim of marriage fraud, where do I turn? Andy, I'm sorry to hear that. You just got married, so that's really unfortunate. First thing, I guess, go to your in-laws and see if you might get some relief there. No, in all seriousness, there's a lot of individuals that come from India. They sponsor their wives, and either they're complicit in the marriage fraud, they're part of it, or they're dupes. They're victims of it. So there's two sides of it. There's those willing participants, and then of course are the innocent dupes. So if you think that you are a victim of marriage fraud, and bear in mind, this doesn't mean that you get married, you sponsor your wife or your husband here, and things don't work out after 6 months, a year, 2 years, that you are somehow the victim of marriage fraud. Sometimes marriages don't work. If you do think that you are a victim of marriage fraud, that the marriage was short, that your partner just told you that I just used you to come to Canada, then I think your only recourse is to go to the Canada Border Services Agency, which can investigate and potentially take action against your partner. Now, Harmon, if someone does sponsor their spouse to come over here, there's some responsibility that goes alongside that application, is there not? Yeah, that is correct. Right now, if you sponsor someone, you're responsible for that person for 3 years. And essentially you have to pay back the government for example, if that person goes on any sort of social assistance, you have to pay that money back. So you're responsible for them for 3 years, so that's something to actually look at. Raj, have you ever seen that in your practice where where you've had a client come to you and they didn't know that they were on the hook for 3 years after that person leaves? Happens all the time. The case recently went to the Supreme Court of Canada as well. So just imagine you're the victim of marriage fraud, your partner goes on welfare, and then the province might go after you for all the welfare that your ex-wife or ex-husband took. So it's a potential for a lot of headache. Not only are you dealing with being a victim of fraud, but you might also be on the hook for welfare payments. And of course, you can't sponsor anyone else until your debt to the government is paid. So, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੈਲਫੇਅਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੋਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ rules ਹੈਗੇ ਆ ਰਾਜ, the laws that are on the books right now, that the government has to do a better job of enforcing them. Can you elaborate on that a little bit, of what recourses are available for people when they do approach Canadian Border Services? Yeah, under the Immigration Refugee Protection Act, there's different ways for an individual to be found inadmissible to Canada.
And if you do report someone for potential misrepresentation, then CBSA may or may not open a file, may or may not initiate investigation. If CBSA initiates an investigation and says that, okay, this person committed marriage fraud, well, that person is a permanent resident of Canada, so that person still has rights in Canada. So there's an investigation. After the investigation is completed, the CBSA prepares what's called a Section 44 report. The Section 44 report details the allegations of inadmissibility. It's then referred to the Immigration Division. The Immigration Division is an administrative tribunal. And the Immigration Division then issues a removal order or deportation order if they find that the allegations as set out by the minister are accurate. That's not the end of the story, because a permanent resident could still appeal that removal order or deportation order to the Immigration Appeal Division. The Immigration Appeal Division is another administrative tribunal and can consider humanitarian and compassionate considerations in allowing the appeal or imposing a stay of removal. So that, in a nutshell, is how a permanent resident is deported from Canada. So unfortunately, if you're the victim of marriage fraud, it really is outside of your control. You can request CBSA to start an investigation, but whether CBSA does so or doesn't is up to CBSA, of course. So, Jadot Dosanjh Sahab can say you should get married with your eyes wide open. I guess ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ that do your research. ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ. And in fact, Harman, I have a file on my desk right now where I'm defending a woman who's being sued for the recovery of monies that were spent on her wedding. Now, being a civil litigator, can you give us a little bit of information as to what the availability of remedies are? Right now, it seems that the victims of marriage fraud are left with no legal recourse for the money that they've spent for the marriage and sponsorship. This can include fees to sponsor their husband or wife, costs of marriage, the cost of airline tickets, and even dowry at times. There's arguments on both sides that can be made with respect to a civil claim. It becomes difficult and it has to be argued, and there are no reported decisions at this time, but it's something that can be argued. So it's something that hasn't really been done before. Andy, our producer, is indicating that the time is ripe for a break, so we'll continue this conversation right after these messages. Just remind the guests, listeners, that we'll be taking calls after 8 o'clock. इस हफ्ते का सवाल है There are, but आसान It's like SOL, eh? Like if you're like you have nothing. You can go to the CBSA, but what about the Duke, or what about the guys that are complicit? Like they take 40, 50 grand, we can talk about that. Yeah. Like these guys are taking 40 grand to take part in the fraud. What about Varta Sapta? Calgary branch का पता है Unit 145. Varta Sapta should be explained. I don't even know if I can explain East Calgary. Call 1-888. What are you going to be talking about now? 2422. We'll come back and we'll talk about ICICIbank.ca. Is there any questions? No purchase necessary. Is there any questions that you want me to ask? Marty Dale Pharmacy वाले Specifics that Pharmacy की तुझी location White Horn Pharmacy unit number 3 135 Whitefield Drive North East Calgary White Horn LRT station ਦੇ ਲਾਗੇ ਤੇ डॉक्टर हेयर क्लिनिक ਦੇ बिल्कुल ਨਾਲ और जानकारी ਲਈ संपर्क करो 403 984 9228 और 403-984-9229 403 984 9229 इस लोकेशन तो फ्री सिटी वाइड डिलीवरी भी की जाती है कंडीशन सप्लाई अपनी बढ़िया सर्विस ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਈਟ ਹਾਰਟ पहला क्वेश्चन किस टॉपिक पे पूछने हैं और क्वेश्चन ਵੱਡਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ Crossroads immigration ਜਿੱਥੇ 90% Immigration issues. ਸਟਾਕ ਵਿੱਚ ਹਨ अपनी जो प्रशासन ने तुम्हें पता जाना नहीं रहा सुनने अपने नाल जेन केस ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦ I have not a lot of mattresses carpets ਦੀ ਵਧੀਆ ਰੇਂਜ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ 403-250-66 ਪਾਰਲੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਕਾਰ I say what's a good one? 16th Avenue. Oh, this one's good. How about Jawan Head outside? और कुछ लजीज खाने को जी लग जाए जो कि No, here's Uncle. I don't want to cut out Uncle. He's going to be too bad. सही बड़े मसाला मलाई कॉफी चिकन फ्राई चिकन तंदूरी आइटम्स बिरयानी राइस नूडल्स मिठाई और बहुत कुछ जनाब सब्जी बन ऑर्डर करने के लिए बस कॉल कीजिए
703-568-5555 या फिर +13701-1645 पर या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट पर www.bikanerrestaurant.com। क्या आप देख सकते हैं आपका अपना प्राइवेट education, employment, real estate. जी हाँ, और कनाडा में आपके हर तरह के बिजनेस के लिए है ऑनलाइन डायरेक्टरी। अब अगर कनाडा में कहीं भी आपका अपना बिजनेस है और आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट करना चाहते हैं, कुछ नहीं, आज ही ब्राउज कीजिए iWebDirectory.ca और अपने बिजनेस को फ्री रजिस्टर कीजिए। 314 ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਰਾਜ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗੀ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਦੇ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲਿਸਿਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿੱਚ can you share with the listeners anything about that? Yeah, absolutely. Ultimately, India, which has the highest rejection rate of spousal sponsorships, कुछ 20-25% ਜਿਹੜੇ ਵੀ spousal sponsorships ਹੁੰਦੇ ਉਹ reject ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ reject ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ of course ਕਾਫੀ ਆਪਣੀ community marriage fraud ਕਾਫੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ $30-40-50,000 ਲੋਕੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ so in that case ਉਹ individual is complicit in the fraud ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਹੋਏ ਆ to bring someone over ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਲੋਕੀ 2-3 ਵਾਰੀ 4 ਵਾਰੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ Raj, लगभग 8 बज गए. We have to take a station identification break. When we come back, we'll talk about a little bit about divorce with Harman as well.